On Dissect TV. Do remember that we are live on Facebook, we are live on YouTube, we are live on dissecttv.com. You can also catch us on Signet, and you can leave us your feedback on Facebook and on YouTube, and we'll be sure to sample some of them at the very end of the show. Now, Wairimu Mogo has had some things that she's going to cater for, but I am joined on set by Bwanangeti. Yeah. And Bwana Mwadime, who are part of the news team that we will be revealing later in the week. And we'll be looking at some, well, gentlemen, I want us to look at the two economic models that are being presented by the two alliances that are in the race to State House. We basically look at if they are achievable and how realistic they are, based on how the two people running these alliances say that they will achieve them. And first of all, let us look at the 10% growth by Honorable Raila Odinga from the Azimio side, where he says, I'll grow economy by 10%, says Raila as he quotes the cost. Now, is 10%, considering where we are, is 10% economic growth per annum? I actually heard him say per annum. Is it possible? Bwanangeti. Right now, to grow the economy by 10%, I think it will be a bit hard for him. Mm-hmm. Looking at the debt, the way it is right now, we are at a very huge debt. The figure stands at about 8 trillion. Yeah, it stands at 8 trillion, whereby it would not be that much easy for him to be able to raise the economy by 10%. Mm-hmm. Why? Because right now the country is suffering. We have high food prices, as we have seen in the recent days, and people are really complaining about that. So making it the economy to by 10%, it will be hard for him, because right now, when he takes the leadership, he'll have to fight back to get the money and pay back the debt. Mm-hmm. So he'll be fighting to pay back the debt. But raising the economy at that time, it will be hard for him because of the huge debt. Maybe I use the Kiswahili way. I find it easy. Kwa sababu gani sasa hivi akijaribu sana kupandisha uchumi kama wanavyosema kwa mwaka, si ndio? Itakuwa ni ngumu kwake, kwa sababu bado ana ahadi za kutekeleza, na ukiangalia deni lililopo sasa hivi ni kubwa mno. Yaani ni kubwa, sio kama vile wale watangulizi ambao wamepita walikuwa wameacha madeni. Deni ni kubwa sana, na kulipandisha ama kuweka uchumi upande by 10%, it's a huge figure. 10% sio figa ndogo vile watu wanavyochukulia kirahisi tu. Unajua sasa hivi wanasiasa wanaongea, lazima wawe na maneno halua zinakuwa nyingi, those sweet words and whatever. They have to keep promises kwamba tutafanya hivi, they have to promise this, they have to promise, but immediately they take the leadership, tutaona mambo tofauti. You remember last time wakati Uhuru na Ruto wanakuja tena kwenye uongozi, what did they promise? 5 stadiums, I don't know what and what, a lot of promises. In 3 months time tutakuwa tumejenga hii, in 3 months time tutakuwa tumefanya hii, but what happened? Hakuna kitu kilifanyika. So zinaweza zikawa ni empty promises. Kupandisha uchumi sio kwamba ni jambo la kigeni kwamba tumeanza kulisikia leo, but hili tunaona kwamba litakuwa na changamoto. Tayari mzigo ni mkubwa. Si ajabu tukashtukia kesho tumeamka tukaambiwa Kenya imefanya nini? Imeuzwa. Uganda waliuza airport, wakaikabidhi. Sasa tuna kitu gani cha kukabidhi? Ndio miundombinu iko, lakini imetendeka kwa sababu ya nini? Ya mikopo zaidi na inaendelea kukopa. Na ukitaka kuangalia, labda tuangalie hili deni lilitokana limekuja vipi likafika kubwa. Kabla ya handshake, ukiangalia wachambuzi mbalimbali wanavyolichambua hili swala, wengine wanakuambia kwamba kabla ya handshake alipokuwa naibu wa rais pamoja na rais wake, unaona kwamba deni la taifa liko kwenye 4 trillion ile mikopo. Lakini walipotengana, ndoa ilipovunjika, alipoungana na kiongozi wa chama cha ODM, deni likaongezeka tena mara nyingine, wakakopa zaidi. Wakakopa zaidi. Kwa hiyo liliongezeka vipi? Sasa inakuwa ni malaumu kwamba huyu ameleta deni,
huyu ameleta deni. But kwa kiongozi huyu wa chama wa muungano vuguvugu la Azimio, Bwana Raila Odinga, na kiongozi wa chama cha Odinga, kwake itakuwa ni ngoma sana. Mimi naona ni mapema sana kuahidi taifa utapandisha uchumi, wakati tayari wananchi wenyewe wana akili na wana macho, wanaona kinachoendelea katika uchumi wao. Sasa hivi uchumi umeumia, na anayeumia zaidi ni mwananchi. Na kama uchumi lazima upande na 10%, then bado hizi food prices na mambo mengine vitaongezeka zaidi ili kufikia uchumi huu anaosema. Kwa hivyo kama tulikuwa tunanunua unga 100, tutaanza kununua tena na 110. So that afikie ile 10% kupandisha uchumi, lazima bei ya bidhaa zitapanda maradufu sasa hivi tunavyoziona. Kama bado ana mtindo huo kupandisha 10%, tena alipe madeni ambayo yaliyopo mbele yake. Bado kuna miradi ya maendeleo, ajenda zake anazotaka kutekeleza. Tumeona bado ana ile mambo ya mradi wa 6,000 kila mwezi kulipa wale zile familia ambazo hawajiwezi, wale ambao wana watoto. Bado ana ile anataka kutengeneza. Hata akisema kwamba anajua ni wapi atapata pesa. Mbona kama anajua ni wapi atapata pesa, kwa nini asimshauri rais mapema walipe ile deni ili mwananchi apone? Na tutaingia kwa hilo swala la anakosema atatoa hizo pesa za kufanikisha to actualize the plans that he has. Bwana Madime, before we get into where the money will come from, and later on we'll look at the bottom-up economic model, do you think that it is possible for Honorable Raila Odinga to actually be able to grow the economy by 10% per annum as he claims? Mimi nitasema kwamba siku zote mwanasiasa ni yule yule. Mwanasiasa yeye kazi yake huwa ni kupiga siasa. Kwa sababu tumeona hakuna siku utapata kwamba mwanasiasa ameahidi kitu, akiingia kwenye uongozi akatimiza kwa 100%. Hakuna. Na utapata wengi wametimiza yale malengo ambayo walikuwa wameahidi wananchi kwa 1% chache sana. Kwa hivyo kazi yao huwa pale vile ni kuuza tu sera. Lakini wakishaingia kwenye uongozi kutekeleza yale majukumu ambayo walikuwa wameahidi wananchi, huwa ni vigumu sana. Ukiweza kuangalia pale vile. Kwa sababu kwa sasa hivi ukiweza kuangalia mtu kama Raila Odinga amekuwa kwenye serikali. Na alipokuwa kwenye serikali, nini ambacho alifanya zaidi tuweze kumwamini kwa sasa hivi kwamba akirudi kwenye serikali ataweza kutimiza na aweze kuleta uchumi kwa 10% katika kila mwaka vile anavyosema. Nini ambacho wameweza kutuonyesha tukajua kwamba huyu kweli tukaweza kumweka kwenye serikali awe rais wetu atatutimizia hizi ahadi zote. Ukiweza kuangalia kwa sasa hivi uchumi ambao uko Kenya, tukiangazia mwaka 2020 ulikuwa umeumizwa sana na janga la corona. Na sasa hivi linaendelea kuangalia ni vipi litajikwamua kutoka kwenye hilo lindi la janga la corona, kwa maana ilikuwa limekomazwa sana. Wanajaribu kuingilia katika kila sekta. Waweze kuangalia sekta utalii, sekta ambazo zinaleta uchumi katika nchi yetu ya Kenya, waendelee kuzikuza kwa polepole. Kwa hivyo kwa sasa hivi kusema kwamba ataongeza uchumi kwa 10% kila mwaka, anatudanganya. Well, part of growing the economy is securing jobs for the people who are in the country and who are jobless, so that they can then be able to pay taxes. Na corona ilipokuja ni watu wengi sana walipoteza kazi zao. So other than anachosema kwenye atatoa pesa, is it possible to secure jobs for these people so that they can then be able to pay taxes? It has been the norm. Mwanasiasa yoyote akiingia kwenye siasa utasikia akisema kwamba nitapatia vijana kazi. Nitapatia vijana kazi. Hivyo ndo amekuwa akisema kila time yote mwenye ataingia kwenye akitaka kuingia kwenye serikali atapatia vijana kazi. Lakini pindi wanapoingia kwenye serikali utapata kwamba vijana hawapati kazi. Wenye wanapata kazi sana sana ni wazee. Kuna wakati walikuwa nasema slogan kwamba kazi kwa vijana lakini pesa inaenda kwa wazee. Hii inatuonyesha namna gani kwamba kuna wale mabosses ambao vijana watafanya kazi lakini si wengi ambao watakuwa wako kwenye kazi, lakini ambao wanafaidi ni wale katika ngazi za juu za kiserikali pale vile. Na ukiweza kuangalia kwa sasa hivi ni % nyingi sana ya watu ambao wana kazi. Kando na janga la corona ambalo lilizidisha majanga katika wana Kenya,
Bado watu walikuwa hawana kazi. Alafu janga la corona likakuja. Ikakuwa kizingizio kwamba wale ambao wamefutwa kazi pia wamejiunga na wale ambao walikuwa hawana kazi. Kwa sababu wengi sasa watakuwa wanalia pale vile. Kwa sababu ukiweza kuangalia walikuwa sana ile curfew na nini zilikuwa zimekomaza sana ile hali ya kufanya kazi. Na wengi waliweza kurudi manyumbani ili waweze kuendelea kujikimu katika labda ukulima na vitu kama hivi. Now, Bwana Ngeti, in support of his 10% economic growth per annum, Honorable Raila says these are programs aimed at ending extreme poverty in Kenya. We have identified several potential sources of money to fund the welfare programs. Key among them is running the corruption networks out of business. That is what he said. So my question is, if the people in the government know where these corruption networks are, why is the EACC, the Ethics and Anti-Corruption Commission, seemingly incapable of closing these networks? The EACC is not doing its work. When we look at the situation, the rate of percentage, the rate of corruption is very much high, and no one cares about it. Unampeleka mtu kwa EACC, tumemwita tunamhoji. Kwani kazi yao ni kuhoji? Is that the only work that they can do? Kwamba tumemwita kiongozi fulani kuja kumhoji. Just the other day nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja akaniambia sheria sio za mwananchi wa chini. Sheria sio za kiongozi, lakini sheria zinamkandamiza zaidi yule mwananchi wa chini. Huku juu tutaona tu wanaangaishwa, ameitwa kotini, amefanywa hivi, amefanywa hivi. Just yesterday kuna ilitokea jana kwamba kuna mwanaume mmoja alifungwa, amehukumiwa kifungo cha maisha kwa sababu tu ameiba simu na 30,000. Chinese national. Sasa unaona mambo kama haya. Anafungwa maisha wakati kuna mtu kule nje ameua. Kuna kiongozi kule nje amehusika na mambo ya ugaidi. Kuna kiongozi kule nje amehujumu uchumi. Mambo kama haya. Lakini hawa watu tunawaona, tunazunguka nao na tunakula nao. Na bado tena wanakuja wanaona wanatupatia ahadi zao za uongo. Hawachukuliwi hatua. Kwani tume kazi yake ni kitu gani? Kwa nini huyu mwananchi wa chini anakandamizwa zaidi ukikompea na kiongozi wake? Maana mimi nafikiri angewajibishwa kiongozi, hata mwananchi angefanya nini? Angekuwa na adabu. Lakini kama kiongozi hawajibishwi, unategemea mwananchi atakuwa na adabu. Sasa na shuleni, mwalimu ana misbehave darasani, watoto watafanya nini? Wanafunzi pia wanaanza kumisbehave kama mwalimu ana misbehave. Sisi ni akina nani? Na wenyewe wanaanza tabia. But once a teacher amewajibishwa, wanafunzi wananyoka. Na once kiongozi amewajibishwa, basi hawa wananchi wake pia wanakuwa kwenye usari, kwa sababu watasema kama sheria imemkula kiongozi fulani, sisi ni kina nani? Kama pengine natumia mfano naibu rais pengine amechukuliwa hatua, ama rais amechukuliwa hatua. Tumeona kama vile Sudan, Omar al-Bashir rais alipita. Hatua alizochukuliwa. Unajua kilichoingia kwa akili za wananchi wake ni kitu gani? Alihujumu uchumi. Kilichotokea akachukuliwa kwa nguvuni. Sasa wananchi nao wanajua kwamba ukikosea bwana kuna vyombo vya sheria. Mkono wa sheria utakufikia. Kwa Kenya sasa ni tofauti. Kiongozi anaiba, tunaambiwa kabisa huyo ni mwizi, ameiba. Sasa kama ni mwizi, mbona ashikwe? Ina maana kwamba hakuna sheria inayotuambia kwamba mwizi anafaa kufanywa nini? Ama nani anafaa kumchukulia tu. Kwa hivyo mimi naona tu ni sheria ziko pale kumkandamiza mwananchi wa chini. Tukiongelea kisema swala la corruption, kiongozi wa chama cha ODM Bwana Raila Odinga alikuwa kwenye serikali. Alikuwa waziri mkuu. Lakini alikuwa pia naye na nguvu zaidi pia za kuweka ushawishi kwa kukamatwa. Kwa nini? Maana waziri mkuu ndiye mtendaji mkuu wa serikali. Kuhakikisha kwamba miradi ya serikali inakimbi ipo kwenye harakati na anaisupervise pia. Ni majukumu yake hayo. Mtendaji mkuu wa serikali ndio kazi yake. Lakini kilichotokea ilikuwa ni nini? Viongozi wanaiba, nyamaza tu. Tunaona watu wengine wanachukua. Sasa leo ndo tunakuja kusikia kuna waizi. Hawa waizi wao wanafanya kazi gani kwenda pale ndani? Kwa hivyo swala la kusema mtu akisema kwamba anaamka na corruption, sijui swala la nini. Sasa hivi Wakenya hawaamini mtu kama huyo. Tunataka tuone matendo kwanza. Ukituambia tuna deal na corruption, mshughulikie mapema. Kwani wana uwezo kupeleka kesi kotini? Wangekuwa wanashughulikiwa mapema, yani kwa mwananchi singekuwa ni masuala ya kujadili.
mwananchi angekuwa na uhakika kwamba huyu amesema atawapeleka kotini, basi ni kweli watafanya nini? Watapelekwa kotini. Lakini kama sasa hivi hakuna kiongozi anaye fight corruption. Tunaambiwa bilioni mbili zinaibiwa kwa siku. Viongozi wanaiba pesa. Sijui nini kimetokea. Bado tunawaona tu. Sasa mwananchi wa kawaida akiiba ndio utasikia amekuja kutafutwa mpaka nyumbani na maaskari kuliko hata huyo kiongozi. Na Bwana Mwadime, are you satisfied with what the President Kenyatta's government has done in the fight against corruption, keeping in mind that kulikuwa na huu wakati ambapo viongozi walikuwa wanaambiwa they have to declare their wealth and their sources of their wealth. Kusikuwa na mtu analipwa pesa kidogo kwa serikali kwa sababu ya kazi anayofanya, lakini huku nje hana biashara, hana chochote, lakini ana pesa mingi. Are you satisfied with what the government has done so far in the fight against corruption? Sema niko satisfied kabisa. Kwa sababu kama rais mwenyewe anaweza simama pale mbele ya umma aseme kwamba kuna 2 billion inapotea kila siku. Badala ya kutuambia kwamba kuna mikakati ambayo anafanya ya kuziba ile mianya, ile 2 billion inapotea, anasema kwamba kuna 2 billion inapotea kila siku. Wewe ni kama rais, wewe ndo kiongozi, unafaa utuambie kwamba ninahakikisha kwamba kuna corruption ambayo inatendeka. Lakini wewe utasimama pale utuambie kwamba kuna 2 billion ambayo inapotea kila siku, na hiyo ni corruption ambayo inaendelea Kenya. Ukiangalia siasa za Raila Odinga, atakwambia kwamba yeye anajua mianya ambapo anaweza kuziba ile corruption ambayo isitokee pale vile. Huko kwa sasa hivi tunajua kwamba yuko katika upande wa serikali. Huko kwa upande wa serikali sasa hivi umekuwa waziri mkuu. Mbona usizibe ile mianya kwa sasa hivi? Mbona usubiri kwamba uingie ukue kama rais? Kumaanisha kwamba usipochaguliwa ukuwa rais, wewe haujali ile pesa inaenda. Ile mianya haitazibwa. Haitazibwa ile mianya. Sasa kwa hivyo ukiweza kuambia kwamba sisi umetuambia kwamba kuna 2 billion ambayo inapotea. Corruption, unajua kwamba corruption ipo katika hii Kenya na unajua kwamba 100% inatekelezwa katika Kenya. Utaona kwamba kila mahali anasema kwamba kuna kiongozi ambaye ni mwizi wa mashamba, sijui anafanya nini. Mbona kama unajua huyo ni kiongozi mwenye ni mwizi wa mashamba na vitu ambavyo anatenda, mbona sichukuliwe hatua apeleke kotini? Lakini nyinyi mtasema kwamba mtaongea tu, ni mambo ya kawaida. Yaani ukiweza kuangalia mambo ya corruption ama uwizi yamechukuliwa tu ni mambo ya kawaida kabisa kwa yule kiongozi. Lakini mwananchi wa huku chini, yeye wakati wote sheria wewe iko mkononi pale vile. Akiiba hata aibe nini? Aibe hata chaja ile ya simu, atapelekwa kotini na atafungwa. Lakini utakuta kwamba mtu ameiba mabilioni ya pesa na hakuna tu ambaye atachukuliwa. Utakuta kwamba siku yake ya kuingia kotini unaweza ambia kwamba amekuwa mgonjwa, amelazwa, na hatafika kotini pale vile. Itafika tena siku nyingine ambapo anafaa kuelekea kotini, utaambiwa kwamba kuna emergency ambayo imetokea, sijui ni vipi. Wataipeleka hivyo na itamaliza hiyo kesi, itamaliza zaidi ya miaka 10 hapo. Na baadaye utakuja kusikia kwamba hiyo kesi imeisha hivyo. Na ikiwa ni mwananchi wa kawaida, haichukui wiki mbili ushaingia kizimbani. Well, unfortunately muda umetupa kisogo. Itabidi tutamatishe ili Wairimu Mogo aingie akiwa na mgeni wake na topic ambayo wanataka kudiscuss. But before we end Hotspot, here's a question for you, our viewers. Could the failure of the EACC to fight corruption be because that the ones they are supposed to be fighting against are the leaders of the country and therefore they are leaders? Reach out to us on 23595 or send us your opinion on any one of our social media platforms. That is on Facebook we are at Dissect TV, on YouTube we are at Dissect TV, and we are live on both of those platforms, and we will be sure to sample some of your answers at the end of the show. Wairimu Mogo is coming up shortly with Let's Talk. Do stay tuned for that. Thank you.